Review this beautiful hidden waterfall located here in the city of Maringá and the interior of Paraná, state of Paraná here in Brazil. Chopper number 8 so far. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is our nation. Pledge your allegiance. What's up, my people? Good morning, good night, good afternoon, whatever is the time you're watching this video right now. Everyone is welcome here to my YouTube channel, and today on my way to review this beautiful hidden waterfall located here in the city of Maringá and the interior of Paraná, state of Paraná here in Brazil. And according to the GPS and Google, it's a waterfall who is permanently closed. What I'm about to do, I'm intend to do, is try to get in shots with the drone and terrestrial camera of the area. But they don't say it's prohibited. They don't say you can't go in. All right. So on my way to discover that waterfall right here in this city. It's beautiful, well organized city here, you know, with parks, beautiful buildings, not too much. You have a little bit of everything, you know. I'm talking about, you know, metropolis and the nature at the same times. I've been shot in some images here of the area, waterfall, etc. This is actually chopper number 8 so far. I don't know if it's going to be the last one here in the city, or I got one more chance to go and find a shot, another one. So in this chopper, this place is located at El Bosque Dos. That's how they call it, Bosque Dos, you know, here in Maringá, Paraná. And the river who passes in there, the name is Correo Cleopatra. Let's see what the adventure have, you know, for all of us guys. So stay here with me, okay? Solo llegar aí já, Não conoce o nome da cachoeira, essa aí? Então, não sabe o nome. E você trabalha e mora aqui quantos anos? 5. E não sabe também. Tá bom, mano. Mas algum dia tu tá vivo, tem chance, oportunidade de conhecer. Mas vem bastante gente aqui, eu vou perguntar pra eles. Sim, mano. Falou. Obrigado. Quando voltei eu vou pegar o nome.
my people. I'm here. Just 263 steps to reach here. I mean, it's so easy, very easy. And it's right here in the middle of the city. Galera, estoy aqui pronto para pegar imagens para todos vocês. Eu vou ver se posso liberar o drone e pegar as imagens. Isso aqui tá muito lindo. Que cachoeira tão linda! Yes.
One successful, another successful, fly. And I gotta say, guys, I think eu acho que o lugar fala por si mesmo. Lindo, 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 lindo. Verde. Água transparente, cristalina, muito linda. Espero, galera, que haya gostado das imagens do lugar. Se você mora aqui, fala para mim qual é o nome dessa cachoeira. Conhece essa cachoeira? Você mora aqui? Experiências, lembrança dessa cachoeira aqui. Fale para mim seus comentários, galera. Se você é de aqui, dessa hermosa cidade de Maringá. Inscreva-se se você é novinho. Meu nome é Henrique Morricina. E eu sou um cara que vai explorando, descobrindo lugares que tem natureza, um pouco de cultura, ou dentro ou fora da cidade, em diferentes países. Então, minha galera, meu povo lindo, meus aventureiros, os mando um forte abraço, abençoado, muita saúde e não esqueça compartilhar com todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.